Tashidele. All right. Okay, so we are continuing on talking about Darwin and the adaptations. 아니 넘버서 단당한서 민투네 단다디 다윈기 tunju단데 계제시기인스. And he observed many different types of adaptations that were specific to different environments. 다들레드 삼발라 아니 tunju시디 삼발라 tun주리 담마다 만보체 디나노네 한직 tun주디 쿠유기 피게네다 셰다바 찍리야 한 tun주도디기에 데바 틴데 계제시야 요레스. And it is important to recognize that an adaptation can be important or an advantage in one environment, but not in another. 제가 딜레드 삼발 넘버서 가링에 구요레스 레드 삼발라 tunju시디 삼발라 쿠유기 네다 셰다바 찍이 나노라 아니 코얀치기 케벤 윤조 심바이나야 아니 쿠유 셴바 찍이 나노라 안 케벤 체드데 인고비기 녜바케요 마레스. And if the environment changes faster than population can adapt, it can lead to extinction. 제가 다 딜레드 삼발라 아니 쿠유기 주법데 아니 피게 아니 치디 니리긴 손데 치기 아니 피게란 쿠유레 야렌테즈레 주법 뉴르와 침바이나 아니 디기 나노는 손에 칭에기 아니 치디 니리드조 치디긴 소데드조 테데 아니 자동로구요레스 자동로야 차로구요레스. So let's think again about the different aspects of evolution that sometimes we have misconceptions about. 다 딜레드 삼발라 간조 양직 핀주기 토네 아니 따다 만남바 만다와지기 토네 페나 차샤나 간조레 핀주든 제베기 아니 고알로바 유신주 딘데단 제베 토네 아니 간조 직 카미 슈야 인스타 인스. For instance, adaptation does not create perfection. 다 딜레드 삼발라 아니 차진치 가르구 레스드 삼발라 안 tunju디기 아니 치디 니리 가르모 가르임바이나 콤피주르드 삼발 코 양타빙올 포주시데 그레스데 코 양타바 직단은 포주체데 용고요 마레스. Generally, when we look at lots of different species, they seem very adapted to their environment. 다 남주 준데 간조 따인데 삼발라 아니 치기치디 니린 코유 셔다바나나 따인데 삼발라 코란소 피게 안 코유 디기 나노라 안 tun주야고 시비지 칭도요 데바 간조 통그레스. But this is not perfection. This is just as the most fit are surviving. 제가 딜레드 삼발라 디기 된다 딜다 콘소 피게 베트 코유 디기 나노라 양다바레세 깨제디 마르다스. 양답이 깨져 말에 다 인주 코란소 가르에서도 삼발라 피게라 튼주 아니 지금 손에 상와여바 섬지로 디 차되기어레스. Evolution can also only work with the DNA that it has access to. 제가 단 피주디 아니 내가 제사는 마소나 가왈라 치기요레 슈긴 테사도 가왈 테기요레스도 삼발라 아니 코란게 슈진디 피게 리제기 안네보 뇨사지어와 오다 텔이야 아니 슈진테니 용구요레스 코란. Sometimes mutations form, but evolution does not cause those mutations to form. 제가 깜갈이야 간주 리제기 나로는 니주딘의 용구요레스 리제기 주법딘의 용되기요레스 용구요레 때다 디양코 피게치기 피주구 톤에 파슈진 테신 주딘데 톤에 개차기요 마레스. And as we said, some adaptations are beneficial in one environment but not in others. 제가 능한조 공도 쉬바나신 지기 아니 tunju르스도 삼발라 코이 지기 나노 케벤친 심바이나야 아니 코이 셴지기 나노라 아니 케벤친데 인고비게 녜바스케요 마레스. So an animal that is adapted for cold weather as we experience climate change may not be well adapted for the warmer weather. 제가 페나차샤나 아니 코이 아니 피게 남시 장사지기 나노라 tunju 야고 체신조기 아니 소차 지기 여바인바이나 아니 코 지금 남시 차주 체사지기 나노라 코란기 tunju디 아니 다 패진 야고 첸도 가고 마레스. In addition, evolution does not have a goal. It is a process. 제가 딜레드 삼발라 아니 피주디 카데레스드 삼발라 단 피주 누구 체젠 타메 미윤데 레 누구르다세 텐데 미유 케요 마레스 코란 카레레스드 삼발라 주림지 차데기요레스. And not every trait that an animal has will be considered an adaptation.
제산 단도 디간라 나바조 같이 가는 예고 요레스도 삼발라 아니 제데 게질이야 소소기 캐남 가리모 가리 여바이나 캐남 예제 탐셰로 아니 양치 tunju기 아니 넘버 레스도 삼발라 노조 사마야 tunju 레스 랍주요 마레스 사마 tunju 임빙에 바요 마레스 Some other common misconceptions. Evolution is not a theory about the origin of life. 제산 당한조 아니 페주된 제베기 아니 고발로도 같이 가르쳐 되기 요레스도 삼발라 아니 지금 페주세데데 아니 세소기 중콩디레세 디케제케 마레스 Although this is a very interesting question, evolution does not tell us where life began. 제산다디 티와디 아니 제 세소 통만 가두 종월에서 티와디 개 전부나 인사부 시위지레테 임바이난 페주기 아니 디 세소 통만 딩고츠월에서 디글랜드 테기요 마레스 페주기 토네 There are some scientists who think that possibly life began somewhere else and traveled to the earth. 제산단 세리바 카시지기 삼수로 가려 요레스도 삼발라 아니 세소 세딩에디 닝 셴바지를 투 디네 아니 지금 잠몰네레 디네 아니 지기 다 세소데 두시는 펜지 총월에서 삼수인데 공연 세리바 요레스 But then, of course, the question is, where did that life begin? 제산 디네 티와데 가르쳐 루그레스도 삼발라 티와 양조치글이야 아니 링 셴바지네 수레바 이마이나 아니 디링 셴바디기 아니 세소데 가네 총월에서 티와데 차 루그 요레스 고주사 가네 쪽월에서 티와데 And unfortunately, evolution cannot tell us what happened to begin life. 제산 딜레데 삼발람 피주기 토네 아니 세소 아니 토망고츠에 간데 총월에서 디 랍투 마레스 Remember that evolution is not just progress happening. 제산 딜레데 삼발 남바조 가링 예고레 수디 삼발라 아니 피주 세딩에데 아니 치 림바지 콘 콘돈 페베소 도지 틴데기 깨자케 마레스 Some people think that evolution means that everything is always getting better, but that is not necessarily the case. 제산다 미망부지 삼론나 가르 삼고 요레스디 삼발라 아니 치기 제데 니리 삼마 칼레 야르 누구에 대바지 삼론 고고 요레스 디 애니 응우에게 내단데 차되기 요 마레스 Although much of our experience is that evolution is a gradual process, it does not have to be. 다딜레디 삼발라 페나 차샤나 아니 페주기 아니 주림디 항상 대부지간을 용대지 차되기 요레스 For example, evolution for a bacteria can happen fairly quickly. 다 페나 차샤나 당 안줄을 대부도 소고 요르와 다 딘도 임바이네 양스 아니 퇴사 땡조기 차네 깨지세바 임바이나 아니 부타리도 줄이야 양치 콘 페주기 중에 조르와 Remember also that individuals cannot evolve. 제자 남바조 징예고야 가르레스디 삼발라 아니 칸자 스네레 제네 셔다바 찌기야코 피준드야 텐데 계제 시기요 마레 세찌기 나노나 Evolution occurs in populations over time. 제자 딜레디 삼발라 아니 피주 용사데 가와나라 용구요레 스디 삼발라 안 뒤세긴 주림기 트긴 주웨기 트네 아니 피게 소데기 나노라 용데기 요레스 And remember also that natural selection does not act for the good of the species. 제자 딜레디 삼발라 남바서 양치 가르게 구구레 스디 삼발라 란종기 데루자디 아니 피게 찌디 니리 찌글이야 코 야고 요양게 된다 텐데 미세기 안 데루자 신제 데리 개차기요 마레스 Often there are adaptations that do help the species, but that is not the goal of evolution. 이네 다 아니 tunju기 나로네 아니 피게 찌딘 코란라 아니 치 가르스고레 야부 유연을 남데 제대와 덴데 tunjen로 되와 덴데 망부 연구 요레때 tunju 침바티기 임바에나 tunju 침바디 찌딘 파쇼데 야부 유연기 아니 지금 미우송체네 덴데 제샤와 개 마레스 One other misconception is that humans evolved from apes, which they did not. 제자 단 양치기 고알로바치 가리오레 스리 삼발라 nganzun roa midu chede migu da mebo tinde chigna ma anen chene yombares samju jores di indu sambala dia novares This is where we have the misconception that
evolution is a chain. That did the numbers of Migu those in a Michando say Jorwa, the Novares. That the any carriers to Sambala, Samutanda G carriers to Sambalangan, Piju de Tanji Chata, Pesun Shaswa, or these Samutanda de Gala Chimberes, the Chimbaina no Dugures, to the Dawaj. Humans and other apes have a common ancestor. Cheza dile de Sambala, Tandanganzu Migu Sodo with Teda, and Roa Mini Giporulia, Carriores to Sambala, and a Cunilia, and a Mebuchi was yours, Takan Mebo. To our eyes, these common ancestors may look more like an ape than a human. Cheza ani nganzul duste ba imba ina karre sidu sambala ani chik ngaranzu did you say that our eyes? In the way we're looking at it, they may look more like an ape than a human, are the ancestors. Cheza dile de sambala nganzu te dan te ba imba da nganzu gi mepo the droa mil da ani pige di apes migu ni na no ani drive cha de te ba imba ina pejin kunzu de migu len rashi che yu sigres number la shi number. Like to discuss a couple other examples of evolution. And then nganzu di dan jene ani yang jing piju gi ani pejin khashi dan jene nganzu do sine ni ga trimi chi gi is. One example is the mustard plant. That pensuchi the karcha the pega gitshin the chadi yores. And one species of plant gives rise to multiple different types of food. That dile the sambala kare sidu sambala ane tsishin yiri chiki ane tine ya ane kempe chebala tene ane ya chiki seju pigela kase rinda madamambu shivijite de tinde chadi yores. Humans have selected different parts of this plant in order to make different foods that we eat. Cheza dile di sambala ani droa miduzu chedigi ani khora ta pege nanola ani se nanone method da rinda mena mambu chigi yobaina nganzul gonko da khar yumela twinchini ani nganzu demdu jogu demdu jabgi yores migi. Another example is the evolution of the whale. And I will say yes. I will say the way this video goes, it looks like it's a chain, but it's really not a chain, it's more branches. Chezanda nabazo di ani nyemba di nyendo de teba yimba ina nyendo na thona chigre nabazo khari yung sigre sidu sambala dig impiju rodan di thanji chada gin rodan sunrabuji namba cha sigre ina ya tingwela tanda de nganzo shindong yaga gin impiju rodan da chi yaga chetan da chi wa cha de yores. Scientists have found fossils for each of these creatures that lead to what a whale looks like. Chezan seri ki tone ani shimju chene ani tanda di khunzu nge ki ta mebo khoma tazo ni jurdo ra yores jurdo le tene da khunzu ge mebo khoma tazo khande khande ime ge. Remember that one individual is not evolving into another. Number so chi khat thengu re sidu sambala ani ya chedin khansa ge chi ani ya ji ya shemba du sine mangbu cha ru ge deba this amon khoju yo mar das. But we are showing different species over time. Nganzu khar tengu yore sidu sambala tuzi njuwa chi gnalo la chedin nyiri manda wa tende ge yore nyiri ching ne chi manda wa. And each of these species can be found in the fossil record. Ta dozu thede nganzu khari yore sidu sambala thande ge twende ge chedin nyiri rinda manda stingu duan dozu the nganzu ge jurdo gi ani di luju yore se jabjung le ya nye sanjo dende. And so when we look at a whale in current day, it has features that it kept through evolution. Cheza da thande nganzu ani nyaje nya wel pate ba yimba ina khona la ya ani cheju khashi chik ani pheju thone ma jurim chini chong sanjo gi tinde gi yang khor cheju dinde yores thanda mebo ne ma du chong jin gi thanda yu deba. And so even though a whale lives in the ocean, it breathes air and has small hair on it. Cheza dile du sambala ani nyashe wel de jamsu nalo degi yorte yimba ina khurang ki sono u chulengi yores lindu sambala khurang ki le gi ani tat so do ji tinde ani thungdu yores ta chunjun. So even though
even though it lives in the ocean and we would maybe think of it as a fish, it is actually a mammal. 제가 다코 아니 춘나로 디기 여바 인송자 안주기 삼로로 가른 코시그레스 디삼발라 코 냐기 리지레 팅 상기레스 뭐 대응의 니줄로 코 가르 차디그레스 디삼발라 코 매멀 차디그레스 뉴데 소자 차디그레스. Okay, one more example. 양주 벤즈 셴바칙. This is a fox. And do you think that you would want this animal for a pet? 제자 나바조 디카레스 디삼발라 가조 와무 차디기요레 와무 디 나바조 단당 가조 페트 냐요라 제냐르 제제 다고 야요르바 디촌안소 아니 야니 트로스 트로사르베스. No, many of them said no. No, me neither. Ngai trosamaresi di. Would it be possible to turn a fox into a pet? Da nganzo pena chashana ani wamudi nganzo gi ni chenya ji gi nalola chetuye gi sibicha chiores. You see this? Yeah, let's look at another example of a wild animal that became a pet. Da pena chashana nganzo penjo gari chawso sambara nanju ani nalane dinjo gi socha dende kashi chi ani collection ani pa ani nganzo ani gonya socha nalo cha dinjo gi penjo kashi nya tyongos. So wolves and dogs are very, very similar. Even though they look different, they are almost the same species. And dogs evolved from wolves about 15,000 years ago in Southwest Asia. 제자 다딜레디 삼발라 키드주 테데 아니 카네 좀 피주 총마레시디 삼발라 아니 단당아주 장기리 아니 로지동 진징아동 점테 아니 샤 로누 에시아기 쿠이네 두시네 추 총마레시기 요레스. Talk in your groups about differences you see between a wolf and a dog. 아니 다 디나노라 넘버서 아니 지기 가르스고레 키라 통데와 아니 장길라 메데와 장길레 요와 메데와 만다베 차카르 카르 유메디 트미치세 트미스가 다 시바 임바이나스. List as many differences you can see, and also from what you know about wolves and dogs, what are those differences? 다 디나노 토망부지 다 페나 차샤나 간주 디나노라 지 장길다 치니라 만다와 요데와 텐데카 망부죠레스 두주테네 만다와 두주 카르카르 차기요레스. And we will talk again in 5 minutes. 디양 간주 카망가점 기제리야 네 요디 트미치기인스.
Mm. Okay, let's hear from some groups about what the difference between wolves and dogs are. Ta number 2 chonanzo ruka chignes ani chida changi nila mandawa kanga yoba dinde an tremi chonshin nano chiksong ro chis ruka suimba. Now, yes. Masona the Jangi da ki kebar de sukbo bomlu kebar Jangi la tes bombado ki de tes tabrat. So one difference between wolf and dogs is the size or the thickness of their physical body. So he was saying the wolves has a more sort of thick Sure. the physical form, and then the dog has a more sort of slim. Tene ngama kebar do. Yes. Good. And then there is also difference tail differences, Excellent. Derma ki kebar do. and there is also differences on claws. Ani demand nume ki pheje kebar yo sir. Judo tes judo. Claws. Okay. Then you're kill. Okay, and also it seems there is a differences in terms of their ability to detect smells. Okay. Ani ngama de kebar yo sir ye. Ngama de. Then pheje dene ki bomlu kebar do. And also there is also it seems there is a difference of their voice. One's voice could be more hoarse, and one voice could be more sharp or Good. These are all differences that we would be able to test. That the mandra waduzute the manche the nganzu gi pigela and it's whether chetunju takji chetunju jire sha sia wudus. Are there any other differences that another group saw? Number so chenanso ruka din anon thong menjo gi any anchik mandra wadinde thonge and ruka shemba dinde US chenanso mandra wa yuna ngazo rika tanda de down de tanda de kita jangni le ya ko kyabachi de garresna ki baina ko chichong da rimra mombo shu ji wa ba che ani jangle tanda ra ani phame ji ji du. So from their group, one big difference between the wolf and the dogs will be something you do see many different variations within the dog population, but when it comes to the population of a wolf, there is not much variation. Deta ngazo bogi yang jin rochi se je ra. Din rochi de yang ji ko zubda da ganji tone be yang jangle ya niwa ma inga that's mandao shu ji chi de yang
키당 되니 양 뱅규로야 아니 장구 되니 바랄야 뱅규긴 좋아요나. So back in Tibet, we do have a nomadic dog in the nomad life. We do have a dog, and that dog looks more different than the usual dog we do see here. It has a more fur and so on, very distinctive, physical traits. And that one seems to be very different than the physically. That one seems to be very different than the wolf. So, does there any connection of evolutionary connection between these dogs and the wolf? Right, we would have to do those tests, and DNA can tell us quite a bit. 제산다 든주텔리야 nganzu khare chegu yore sidi zambala tagje chegu gore di tagje chegi thalamchi khare la na nganzu rizele teba yimba ina yan dikte ha kotogures. But the question remains, how did some dogs evolve from wolves? 제산다 dilade samba thewa khare chagi yore sidi zambala chi khashiki ani khandes ani chengisane ani phoim pheju chongare se so do jorwa di chagi yores. And I would like to go back to the observation that dogs have more variation. 아니 다 계자 칠로게 칠이야 가르칸 루인 라바임바이나 교란기 킬이야 안나 펜술레 만다와 망부 시부지 두시데 디단테네 네 카메슈기니스. The dogs around the monastery look very similar, but we know that dogs around the world can look very, very different. 제자 딜레리 참발라 아니 치 gwembe nyengko luye신 jogi chi duzu thede manchen dawu dawu jorte yimayana zamlin khyen yongla teba yimbayina yang ko chi duzu thede pe mandawa nangkule mandawa shukchimbu yoy dewa te ngazu thongu yorwas yores. So there can be dogs that are very, very small that fit in a little bag, and dogs that are very, very big that can travel large distances. 야 칸데 요레스디 삼발라 페나 차샤나 아니 키카시 춘주 치 아니 ngazo tobe 춘주 dine na shongge dinde yores yen 키카시 dine 쳔부 che 아니 pe 양다 다 chegi tharim bu shibijin ro thenge dinde ri dinde yong yores. How did these differences between the dogs evolve? 제사 딜레디 삼발라 아니 키기 나노라 텐데 만다와 shuk 쳔부 yongde di 아니 콤페주스 토네 칸데스 chongba yimbaina speju 칸데스 chongba ina se adres. Does anyone have a guess as to how that evolved, or an answer? 제자 딜레디 삼바 triwa dele ya number sogi ani lein bayinare ya mana cheba yin bayinare an tinde ke songe US kidu ki mandawa ni dim pin yu khandes chongina se jorwa di ta tanji yue lein yue number so DNA da peje rigje gi gengi insari. reject change 그리고에 동결진 알레고 치긴다 스윙 현아임베 소디다 rigje da DNA dine ane khoryu dedala tene da chechung khebar. So this variation happened due to genetic factor and environmental factor. That's true. The number is And it's mostly people who have put these animals together. that the so kharicha digyo residi sambala nganjon roa midzo ge ene simjen do thedi an chik chu nyam de sha yun je king yun je ro chu mi gi pige dem du gutone So just man se pheje di injures. So just like people made different types of this plant because they were selecting for different parts, people could select for different types of dogs. 제자 딜레디 삼발라 페나 차샤나 카리 레시디 삼발라 탄징 아주 지신 디기 아니 코 차셰 만다와게 세주 만다 티고 유두 텔리양 아주 뎀도 제시네 페게 뎀도 자단 조아스 디나신치기 아니 로아 미두주 테디 치수수기 아니 체남 만다와라 테네 양 코치 파 뎀도 자도아시 용데기 요르와스 네 카칼 킨드와다 디네 용구 요라 오두주 라기요. So although wolves and dogs look different, they do share a number of traits. 제자 다딜레디 삼발라 아니 키나 짱기니 파타두 삼발라 만다웨 차 망부주에바 임바이나야 아니 쿠니리야다 아니 아치기 툼베차 냠주체데드네 망부주어레스. And if we look at their DNA, they are
dogs and wolves are very similar, more similar than say wolves and something like a coyote. Ta dile de sambala number so nganzu rizegi thone te ba yimba inas rizegi thone te yundu sambala china ani changi ni gi paru gi rizegi thumbe chade ani thumbe chade jaja pigel te doa te nan china dini ni gi thumbe chate na ani changi da coyote sing simje jor da changi sodo jor phata du sambala kuni ni te ba yiba ina changi na chini ya rizegi thumse che ayores da she che ayores. And it is thought that dogs evolved because they were dogs evolved from wolves as dogs came closer to campfires where people were. Cheza dile de sambala ani da kharichagi yore su de sambala ani chidi changi ne su peju chongdan da de pena cha shana ani nganzu droa mid zu the de ani singna lan dro chene nganzu yan chi kharse gore camping chair su ro yorwa da didule ani yan chidi zu chu changi zu chu le che da dinde thoni chong ba ser lagi yores injures ta peje. So those wolves that were not afraid of humans came closer and eventually ate food that the humans left over. Cheza dile de sambala da pigile nganzu ani shina na lo dusun ro chine di chen du sambala ani ching doa milia ani shena shira mingi gi changi du the de chu tin ni tili le ne ani ya nganzu pige khala thama shorwa dun zu the de se chine dinde cha ingiris lagbi yores. And over thousands of years, those individuals that were more likely to be with the humans had an advantage. Cheza dile de sambala da lo tongda mangbu shik tinde ro yun de sambala an tinde gi chong shanjo gi da jangi senemindo da du the de khale ani chigin ro minyam de deba yeba ina ani khoran so le ya chigi phigele kheben yue deba ji cha yung gu yudu an da tinde chini chong ba injires la gorda. So more to watch. Yes, one question. Yes. And the dosta devina ani chobochea get it was chance. Kesi chi de zo gangalo di chingna na la pachi. Ko ta wo jani me wache and to sa me kansam ne ngarbo cha je pa jangi da wo cha yo sig was. Chik da to chik dangi da chi de zo nya ne lo chik da kare tonda jongas ke je shek do du ne ngazo mi da min ro da cha sa be chik ting sa na chi chung sa wa zig yo re ngazo ri shong the na lo tonda truk du man do kong man do me wa do zig do. So here's a two question. Okay. The first question is in this scenario, for example, if the dogs actually the evolution could be reversed. What he was saying is that when the dogs go away from the humans' domestication to the forest, and then they were not able to find the food, and then eventually over the time they could have actually evolved into some sort of wolf, instead of wolves evolving over the time back into dog. And also another one thing is that you have mentioned the dogs evolved from the wolf 15,000 years back. Right. So does that mean the human has already civilized at that period of time? For his understanding, the human the language and culture and all the human civilization actually happened just 6,000 years back or something. Okay, good points. So one, the question was, can domesticated dogs evolve back into wolves? And generally that's probably not going to happen. But yeah, go ahead. The zambala tiwaji khar cha de giro zambala da samjuji khare lana ane nganzo chine ane nganzo ta chenya danyar che gonyar che shinjo gi chine changile pha dosine phinju chin yu sigre se ya cha de gores di pheje chong yu sig mares khare chine lanas. But it depends on what DNA changes have been made between the wolf and the dog. Ta dia so khawala tegu yore sudi sambala nganzo china ane changi ni gi nano gi ane rize khare lenju nyenju chi me njuwa khare chi me o dile chigra legi yores. It is theoretically possible for the same mutations that turned a wolf into a dog to happen in reverse.
제자 직진은 가ring sigre sidu sambala ani rizi gi niju chikba chigi thone sirwa ani thanda changi di chile chaya gi rizi gi niju the thaga nanshin chigi ani chini changi chaya gi rizi niju chikba chig yung siba jire si yung si gire sinan digi ores. But remember that what gets selected for are different traits. 제자다 나바서 가ring 예 구요레 시디 삼발라 아니 nganzu gi demju jasa de khare sidu sambala ani khena manda wa yudu sambala dilashine demju jagiyor was. So is it an advantage for a dog who no longer has humans to act more like a wolf? 제자 diladu sambala ani chidu te de sroa ani ta nganzu roa mi gi ani mebe gi ani thinde gi thone keje sheba yimayina ani khunzu gi dichi kheben samusang gorwa kheben samusang gorwa the advantage di yor mares. And if these traits have an advantage, then they will you will find more of those types of animals. 제자 diladu sambala ta nganzu gi khunzu gi khenam duzu te de ani chini shemba de duba yimayina ani dinde rig nalola khunzu thanda di kheben che ayo cha de gi ores roa minyam de deba yimayina lagyor da. All right, and the second question was, when did civilization, as we know it, evolve? 제자 diladu sambala ta nganzu chigin roa migi ani rishong da duzu te de tagu tabe chonga dan jebe thone keje de res nibadi. And humans existed as hunters and gatherers for thousands and thousands and thousands of years. 제자 diladu sambala roa mi di ani thaga na shi gi chu nyam du thon nyam du gi thone ngomba che duzu te de lo tongra mambung. And these groups of humans could have fires and eat animals that they caught. 제자 that roa mi duzu te de gi ani chi koran su ge ani chi merya da thaga na shi ji koran su ge kan ngomba che shin jo ge ani soja duzu te tunru duzu te de se yu gi res koran su. And it is thought that this is when dogs evolved. 제자 diladu sambala ani chi de ani tusu tinde ji gi kap ne ani chi gi changi ne chu piju chongwa res ge samu dinde gi tuyin tinde ji gi nalo ke ji shi gi res. But you are correct that the evolution of what we think of as civilization with large cities is relatively recent in the thousands of years. re ani khonang ge gu songba na shin chi thanda nganzu pena cha shan ani roa rijung pheju dan jebe thone kami da pe lakba do thanda nganzu chi gesa da dinde cha dan jebe thone kami shuba imba ina ani chi tharimbu ke mares ta nyecha chombe so ro cha de gi ores. I will answer some more questions, but I want to revisit the fox. Kyoranzo tiwa ma tiwa le ya tiwa ma bu shin ne jem nyen du len je gu du te ina ya tandu amudi kan le koranzo cha du so lo yu ni tu dus. So if we accept that a wolf could evolve into a dog, could you make a pet fox? Could you make a what? A pet fox. Like to That keep diladu growing. sambala ani number zogi pena cha shana changi ne ani chi di chu pheju chung yo ba ngazo gi samlo ding ngole chebe wan da tamba ina ani ta wamu de ani ngazo chenyar che sur jur thoya gi chenyar che gi thoni yo yo service. And this experiment was actually done. Chesan da di ngwe gi thone phege ani taje gi lamne ani choda che yo res. A man in Russia collected lots of foxes and only had the nicest foxes mate each other. 제자 딜레르 참발라 아니 러시아긴 세리 바치긴 나로네 아니 치 와무리 망부 시부지 추 두루시 디 나로네 와무치기 야리도 부저라 사리도 부저라 the nicestly 라 사리도 부저라 든주테 파츠 냠도 데조 제주레스. So if the fox was friendly, the fox made more offspring. 제자 딜레르 참발라 페나 차샤나 아니 폭스 디 아니 파치기 ndrundi debundo wuchi friendly imbaina ani kogi ani jubama chedun chigri seadres. And if the fox was too aggressive, the fox did not have more offspring.
Chezan diladu sambala da pege any wamu digi any choba chubu da any ngarma yoba imba ina any koegi da riju di shira chebe cheju ma cheju ma rese de cha de yo resta kunzu pege shimju guna nola chema ju cheda. In this video, we will see both types of foxes, the foxes that were aggressive and the foxes that were not. Chezan diladu sambala nyintong digi nanola ngazu kare thongure su de sambala wamu riniga thongure es wamu chigdi any chigi ngarma chigdi any yanko karsogore sigan jambu yunjo jorwa da dininiga thongure es nanol. This is a fox that has been bred for many generations. Dadi any wamu de karcha degi yore su de sambala any miro mambu shibiji ringliya any debjor chevegi any wamu cha degi yores. So this is an example of an aggressive fox. Dadi pension kharre su de sambala any chi wamu shiga chubo yunjoge lung chabo yunjoge degi pension cha degi yores. But then this is behavior of a friendly fox. Dadi karsogore tandanganzu any chicken drundi devegi any wamu de cha degi yores. Shiga sambu yunjo. You can see it is wagging its tail. And number so any kar thongu se sama ko injuma do sine any chi yu ne se yu yoba de thongu do was. And it no longer looks like a wild fox. Chezan diladu sambala duzu de pege any chege shina nanogi wamu so do ke mindu as. It looks more like a fox that has turned into a domesticated fox. Chezan di pata du sambala kar dawu yore sidu sambala any wamu chik any pege la gonya che sanjogi tende ngol pa phuju chin sanjogi ne wamu dawu yores. And it has behaviors that look like what we think of as a dog. Chezan kunzugi any shiju de shiga de choba jorwa duzu de pena cha sha nanganzugi any chiji gi shiju de dingire se ge te da number chombege kunzugi shiju de tengu yores. So with these changes, we see more tail wagging. Chezan dan juwa diging nalo number zonganzu kare mambu kare thongu do se de sambala any chigi ngama yudang ge thone an chigi juwa ndugi de basing anzu thongu do was. The foxes, the domesticated foxes, will lick humans. Chezan ani karsugore gonyar che shinjoge wamu du thedi an chigi rowa milia ane yung de dinde yungu do was. We also see over time that they develop floppy ears. Chezan taga na shinjigi ani tuzu ani tuzu gin juwe chene ani khonan zola de amjo de tananga za leble che de jorwa hodi amjo de gal phan dugu yobe de ngazo thongu du was. And different fur, so different colored fur. Chezan taga na shinjigi ani ngazo pugi tholi ya ani an chigin chondo manda wa yung de wa de thongu du was. We also see after about 13 generations that their tails start to curl and they aren't straight tails anymore. Chezan dilede sambala da ngazo ani phasho de generation de do athana de miro chosum gi jele ya ani ngazo wamu de gi juma de thede ani khaptu maim ba che ani ya do sine kude de wa jwa o dinde gi thone ani juwan do de wa de thongu do was. And so this is very similar to how other evolution can occur. Chezan da di khari cha de gi yore sidu sambala ani piju shemba de khande yung chogre se gi ani pension da cha de gi yore study. We still have lots more time, but I do want to go over what you will be doing tomorrow. Chezan ani ta ngazula thanda thusu mabudus did you say we still have a time or we don't we still have have time? about 45 minutes, but I wanted to go over what they're going to do tomorrow, just so we don't run out of time.
Dilu sambala ani tachidan che mangazu tuzil mangbuj la de shastin du sambala ngazu sanyi kare che imegi di khan pandu gi sanyi kare che imbada den den pandu gi So tuzil you will Yes. you will work in your groups tomorrow morning to pick a topic from the evolution primer. Cheza da dilu sambala number so kyoran so sanyi ani chege ani rokwa da nyam do ani evolution na lo ne ta chik joshi nam gu yo res joshi na khanda And then I want you to think of 10 ideas for how you would teach this topic. Cheza da na kyoran so gi na lo ne ani joshi di khandes ma lobri chigi ime gi thola ya ani samlo na ma sun changwe na ma sun chuzi ji ku yes. And then you will categorize these ideas into PowerPoints or activities or learning assessments or other. Cheza da dunzu te number so kare che gu yore se de samana dunzu te de pa korim di che design di thana nga zo PowerPoint so ya taga na che go an taga na shin chi gi ani nga zo ani pige learning assessment se de samana nga zo di lobjung gi jurim gi jaya gi jurim gi cheshi yo o dunzu kan pa do so gu yore. And then on the last day, we will present these to the group. Cheza ani din duzu te nga zo kare che re se de samala nim thamala ne nga zo ruka na ma an do sine tamshi che res. So in your group, you will need to decide what is the topic you want to discuss about evolution. Cheza ani kyoran so gi ruka na lo tudu che ne ani peju dan rebe to na kare thumi chin kyoran so thaju che ne rig res. And we will be learning about circadian rhythms in the rest of the week, and you can include that in your presentation. Tele de sambal nganzu gi dunta gi ani junju gi dunta de gi na lo la nganzu tunjung khonde dan rebe to ne ani jaha res ani kyoran so gi tamshi gi joshi na lo la di damne rig res. So I do have some other material to review, but I will be happy to answer any questions about any of the evolution material we talked about previously. Cheza da number so ani tandu ani jingwe dan jebe to ne jajung che go ya kashi chenyi trail to dus yimba ina number so tanda di kongi lobsen dan je lobsen na lo ti simba dan jebe gi number so le ya ani thiwa khari we na ani thiwa le ya gin de ba yes. So if you have any questions about the foxes or anything else we went over previous, I'm happy to discuss those now. Cheza da number so chona wa mu dan jebe yimba ina re taga na shi dingwen gi lobsen na lo ndra sanjo yimba ina re khari thiwa khari ye ba ina din na lo gen khora ani len ja gin de ba yes. Tiwachi dansho. Tanda digital gig wamo do chini parala rgze kasha guju kogu do tsadje ani ko Dravecha. yores. Ti sana koni ya tena ancestor chig juni ma yom penju yo anda tindi sumudaya. To koni le rgze drawa tesoji koni chig karsam 이게 pami yomi chini ma penju yo de kandi chi kunchi che thugre joda. Rize chiba yimbe jumzen le tene. Zela tene. Pena ngazo da zambuli di kanche tele shembe gata pena galaxy shemba nalo le yo tino jin zambuli yo chugroya. Tino kesi socha ngazo da rize chiba yoban drabu yo sibaroya. Okay, his question is that the primary reason for making a statement of the dogs evolved from the wolf is just because of they have a similarity of genes, which is 98% of similarity genes. If that was the case, could we really that rize chiba yimbe jumsen samla tene lagi orwa? So could we does that information of having similarity gene is sufficient enough to draw such a conclusion of dogs evolved from the wolves? So he was saying that in other planets there could be some other living beings who truly share this much of genetic material with some other species in here. And if that is the possible, then maybe the reason is not sufficient enough to draw or to make such statement or conclusion. Great, you are thinking like a scientist.
결혼한 세리 상 세리 바지 상원 당다 랑 당은 됐다 이게. So you are right that this is not sufficient in order to make the conclusion. 재산 결혼한 손반나 신지게 니주 디잠시기 토네다 안존 죽담 딘디시잖아 패진 지기요 말레스 리제 야제 고주 고주 디셰르 지기도 세바 잠지기. But in science, we take lots of different observations and then come up with a theory. 당 안존 세리 나노라 카르레스 디잠발라 십다 망부 시위직체 안티네 아니 시네 아니 춥드 남샤직 템베 지기요레스. And if we had more evidence or different evidence, then we could revisit this theory and prove it or disprove it. 재산 델레디 삼발라 계신 안조 텔리아 아니 빵다다 아니 공제들이 망부 시비주 예바이나 아니 안조 단도 텔리아 아니 차시 아니 파 가르스고레 안조 때네 아니 디 아니 뎀바 임바다 뎀바 마임바 공제 아니 줌바 주바다 뎀바 주바데 체기요레스 다테 임바다 다테 마임바데 주구요레스. But we start with the observation that wolves and dogs do look similar. 재산 안조기 십다 나노라 내주 차진치 가르창고 요레스도 삼발라 아니 키당 군인이 리제 집과 마임바 아니 드라베차 수부기 돈데 드라베차 망부 시위제 되와지 안조 십다 총요레스. And then we look at their DNA, and their DNA is similar as well. 재산 단도 디 칸레양 안조 아니 리젤 파테 요레스 시 넘버 드라베 삼 다준자 마임 일이야 아니 집바임바디 공제체 요레스. And so our theory is that dogs evolved from wolves. 재산 준제 딘델라테네 안조 남샤데 가르차데기 요레스도 삼발라 아니 키데 아니 장기네 손페주 총사레세 데차데기 요레스. If we found evidence that disproved this, then we would make a new hypothesis. 타이켜날 니즈 아니 디 짐바드르기 공제 아니 당의 심바지나 아니 안조다 디 소샤 심바지기 토는 로는디. But for now, this is the best theory we have. 재산 단다 받은 안조 요약이 니즈 비게 시주사 야쇼 다우데 단다 디차데기 요레스 공제. 단다 아니 키다 단다디 와몽이가 되니 고 예리직 맞지 셔서 다 예리직 바이나 단다 ngaran samchula 단다 키나로네 단다디 하스키다 되네디 저먼 셰퍼드라 대랑이보 더이나 단다디 와모데다 예리직 맞지 체도지 샤도다 다 단다 캠기지요라 캠기 되다니 가라서나 단다 와몽이가 예리직 바레스네 송서 다 캠기디 아니 가라서나 대다 예리직 바레 마레서 세와이나 단다 하이나요라 하이나 대다 치다다 키 단다 캠기디서 예리직 바 가네지는 마차바레스 다 돈다 쪼데 가레서는 예리직 마지게 참로지요라다 그 니리 직바랑 다 페진 라우질라다 자시자니자 오케이 anyway 제가 당오라 예리직 바게 참데 간데로지 so his question was that maybe you have said that the dog and wolves are almost same species. And, if that was the case, maybe the German Shepherd and Husky, the German Shepherd and Husky may be understandable when we look into their feature, having this being the same species with the wolf. But how about the street dogs? You see here in India we do see so many street dogs. And if they are the same species of wolf, then why they are not same species of hyena and so other hyena and a coyote or some other similar other in the different the wild animals like Sure. And all this. So this goes to our definition of species. 다 딜레드 삼발라 다가나 레스탕 안소 아니 스피시스디 니리시디 디게 아니 드세 간파 아니 차 로고야 차디기 요레스. I'll go back. So a species is the same the organisms that share a distinctive form. 재산 딜레드 삼발라 카르레시디 삼발라 니리 직바세디 디 제데니기 나노라 코랑 소기 아니 직 체나 미세진직 And 투모마인 바지 냠주 제데바지 직 고고요레스.
And you might say that that dogs do not share one form, but they have variation. 제가 빼는 차샤나 가지고 가르를 쓰듯 삼발라 아니 치기 나노니 아니 거바 야 아니 셴바다 냠도 다 와무이나레 가르임바 이나레 딘냠도 아니 냠주 레민도 툼베 차 레민도 세직 토네 라바임바 이나스 딘남네 디고레스. However, humans also don't share one form. We have variation as well, and we are of the same species. 땅 나나즈 빼는 차샤나 로아 미기 토네 깨제 셰바 임바 이나야 아니 가지고 찌기 수부기 거바 차시 찌기 토네 남바 찌기 토네 캐남 찌기 토네 아니 셴바다 냠도 냠지 마지 요레스 임바 이나 가지고 아니 로아 미임바다 찌바 차데기 요르와스. So what makes a species different from another species? 제잔 딜레디 삼발라 아니 제딘 니리 찌 아니 제딘 니리 레 니리 셰실렌 타데 임바디 아니 가리기 찌기 요레스 타칸다. And that is whether they can interbreed and produce viable and fertile offspring. 제자다 디 에는 타데 임바 루에데 조 차진지 가르쳐 한국이 요레스디 삼발라 에네 코란조 파냠도 데브조 체네 데조 체발라 테네 에네 주바 센딘지 툰투문두세 디간 차데기 요레스 다디 에네 툰투게 메나 아니 제데니 니리니는 타데 임바다 툰티게나 아니 니리 디간 두고 요레스. So even though there are some dogs that look like wolves and some dogs that are street dogs, they still have the possibility of forming viable and fertile offspring. 제자 빼나 차샤나 아니 키카시 가르치고래 아니 이게리야 장게리야 안라데와치다야 아니 제주 카시지 토네라기 워다 아니 빼나 차샤나 가조 아니 디 참지도 테디야 제주 카시지 토네 콘조 만다와 임바 이나야 제주 카시지 토네 만다와 임바 이나야 아니 콘조 냠도 데조 제발라 제바 임바 이나 아니 야 콘조 투고 세데 제시비 차디 요레스. If after thousands of years there were two species of dogs that could not form offspring, they would be two separate species. 제자 딜레디 삼발라다 로통타 지기 로통타 통타기 제리야 아니 단다 치임바 니리 찍바 인신조직 로통타 통타기 제리야 아니 군인이 파주 냠도 데브조 제발라 테네 아니 주바 센데 튠투기 맹해지 조아 임바 이나 테네 군이 아니 제네 니리 아니 타데바 차바레 에스케니 에스. 오 윤성부. Yes. 도와주시죠. 임바. The sudden the 둥규시로. 둥규시는 소망이 둥규당디 가서래. 곰디 테베지여랑 아주. 곰디 테베니라 개박하리여레스. 아니 베나 아주디 미가시데 심젠 따당 시당 된종인 베베 곰디 테베 드로버 차즈 제모제제 되는 용거도. 다디 둥규레 말에 곰디레 말에 양은 이가레 간레스. 곰지 오케이. 다나진디 아주 베나 칸 수빈사지여라. 수빈사 가시베 수빈 슈크트마사도도. 아니 칼레칼레양 딘 가시기는 수빈사 마토지 안젤라 디도지 딘양 디 수빈사 투베지 용거도. 다디 곰디당 둥규 간레간데 차고레 케바간데 차고레. Okay. So his question is adaptation. What is the difference between adaptation and some sort of an habituation? For example, we do see many cases, people spend time with the tiger and then they become, friend with tiger and they does not get any harm from the tiger, over the time, and then they build some sort of, closeness over the time because of, habitual spending time with the tiger. And also another example is that when you take some chili, the spices, initially it seems, when you first time it seems to be very spicy, but over the time then you get some sort of used to it, and then you feel some sort of your tongue gets some sort of desensitized of these spices and get less the burning sensation or something like that. So this may be some sort of habitual habitual interaction with this sort of species, this sort of this chili. So he was having a little bit Sure. Yeah. This is hard time not, another great question. So this is a difference between your genes, what's in your DNA, and your environment.
제자 나바소 디 티바디 시라 야부도 티바디 야부도 가르치는 야부도 시디 삼발라 아니 디 티바디 아니 켜난기 리제나나 칸 요바테다 아니 켜난수 켜난기 닝고 코유나라 가르 요데바디 니니기 빠루기 안 만다 비차데 퉁구두스. For these three different birds, they cannot change their beak shape. Penachashana tanda digi nalola ani chiwumanda wasumdu was and the zutedi any Koransugi and in Chudo dilia and in Juatan Tumar was Chudoki Sobdala. However, we know that many different animals can learn and change their behavior. In a chikare Sidu Sambala ani Koransugi ani chik tuzi mambushik nalola Koransu ani chigi Karasugore Shijuli and Juatan Chene any Chala Sawat in the Mambushivijin Shea Yodeva the Jan Yodeva Dingazo Haku was. This does not change their DNA, but it does change sometimes how their DNA is expressed. Chezan Dilli Zambala Dindegi in Juadi ani chigi Rizil in Jua Chinchinjo Kemares. Tindegi in Jua the Dangazo Shiju Tone Pigin Jua Yon de Jorwa. And the Rizil in Jual Mare, Rizil, Tin Jua the Carre Sidu Sambal, Rizig in number Candes Mangugi Jorwa, Rizil Mangugi, and in Juala Chinchinjo Candes Karim by the Mangu number Tolia. So this idea of habituation, where you take a spicy food and over time you become accustomed to it, can change some neural pathways in your brain, or also and how that taste works. Da pena pension chik nam chonang soya de thanda pena chashana nganzu ani seven chik khada khatsabu yunjo ke khala seven sabu yunjo ke tinde ji sa yunde sambala that chik khomji mangbu do yunde sambala ani digi ani nganzu chowa de ani rosa de nganzu lebe ke danom chik nanon rugu yora lebe ke junam chik nanon rugu yorwa ani dunzu lin juwa da ani thaga nashin chik ani thowa du thede mandawa cha do de yungu yorwas. But you are not actually changing the DNA itself. Ina ya tuyungwebi nesu le chonangi tindegi ani juwa tiki nalo ala piki rizeg kali yan juwa ketangi yo mares. Sebu chasa? Go resi war. So in brief, that means in order to occur adaptation, it has to have some sort of, the changes happen at the genetic level. Right. In some way, that's true. Now, we have learned over the past years about something called epigenetics. The any race that is a kind of gugu, the way the child race in a youngs, Tanganzo Lokashi in the Yangazo Karijan, your race, the Manizu Sawajik, and the resilient David in Namsha said the Jik, and Digan Lake Kejish your resta. And we have learned that there are changes that can be made not in the DNA letters, but in the way that DNA is expressed. Chezan Diladi Sambala, Karlagi or Sudi Sambala, and in Juate, and Pigegi, Rizegi, and in Chiksandagi, Yigi Jorwa, Yigi Nabakutension Jorwa, Tele and Juadu over the Mahimbache, Rizegi, Karimunda Jora, number Karimungu Yume, or Digitolia, and in Juachin, this Keshigi or S. And this in many ways becomes very compatible with Buddhism. Chezan that Diladi Sambala, that Zute de Anechik Nangjugi Tadanda, and in Tumbushi Chayungu or S, and Tuna, the Gomambune, that Ching Nangjugi Tadan Tumbo de Chadigi or S. We have discovered that if you have a lot of stress in your life, you can transmit that to the next generation. Chezan Chikari Sudi Sambala, Kesi Chonangi, Missin Diginanola, Semgi, Nebo Mambushi, Singing Mambushi Chondeva in Baina, Tindegi, Semgi, Shukjin de, and Chonangi, Mirab Jemala Tangi, the Vading and Zuki Sani Chong, your rest, Takanda. And the behaviors that are exhibited between, say, mother and child changes how the child's DNA is expressed. Chezan Diladi Sambala Pena Chashana, Ane Pamada, Puduni, Perugi, Ane Chik Karsagore, Ane Chik Shiju, Nambakete Nangatone, Digi, Ane Chik Pugugi, Pegela, Ane Chik Karsagore, Rize Karimu Manguijorwa, or the Rize Wendangatolia, and Wendang Juvatolia, and Shujin Tegi, yes.
So it doesn't change the DNA letters, but it does change the way DNA is expressed. 제산 딜레드 삼발라 튼다 님보 카레란 삼 리질린 주와 총발라 리제 코난게 산다게 이게 조르와 디가는 주완 주고 요르와 이게스는 다 페술 퀘션 요르와 넘버 사고르와 디가는 주와 만도와체 리제디 카레 응외망외 응루응은 당쇼르와 오 디가는 주완 주고 요레스 Do we have question by you Yeah. yes one more question over there Right. maybe two it seems two more two more? Right. 네, 다른 그 리즈모 망고 지시켜라. 뜻이 루다다 니 만수 니 던저 뜬주로 던저 내가 제발 가는 줘요. 던저라디 니 코너 가르라고 다 리즈모 망고 때니 시켜들에 던저서야디 코로 시춘라고 지게 보여. 윤주스에 리제 응외망외 리베 야메나 시주레스 시춘라고 지금 줘요. 돌시. Ale, okay. So his question is that so you spoke about the genetic expression. So what is the difference between genetic expression and adaptation? Is adaptation sort of a behavioral changes or what? Right. So it could be many different things. So you do have genes that change physical traits. 아니 다디 지기 리쟁외 망외세 다 tunju디니 파로라 만다웨 케바 망부주 싱그레스 직 페나 차샤나 카레스리 삼발라 간줄 리제 코나기 토네 아니 치기 아니 케남 코나란 주와 용선조기 리제 셰다바딘데 요르와스 주와탄 통이 But we also know that there are genes that affect behavior. 다가나 신징 아주 치가라 하고 요레스리 삼발라야 리제 카시지 아니 수부기 넘버 삼마임바 아니 수부기 시주기 토레야 당지 칭에긴 겐지 윙에게 텐데기 리제 딘데 요 하고 요르와스 When we look at what we think of as more simple organisms, like a worm, we can see mutations that change the worm behavior. 다 페나 차샤나 간조 디 제딘 아니 치기 탑디기 제딘기 리글 페나 차샤나 간조 삼부딘데 요르와 딜테바 임바이나스 디 나로랑 간조 페나 차샤나 아니 치기 리제긴 주와라 테네 아니 페기기 시주린 주완 두기 요데바 든 간조 타투고 요레스 But for humans, these behaviors are very complex, requiring many, many genes. And so we don't know exactly what gene causes what behavior. 제산 딜레디 삼발라 당 간조 로와 미간라 추케제 신류 삼발라 미기 시주디 항상기 뇽지 차부직다 한 대단 제역이 안게 텔레야 아니 가르스고레 당지 칭에기 리젝 리 망부 시부지 유디 삼발라 아니 간조 리젠 딘 주와라 테네 아니 시주인디 중고 요레세 데디 미간레 인디 삼발라 시에칼 카부차디 요라 간조 하코 두고 요마레스 세부차사 오케이 겐 트로저 오케이. 저거지. 단단히 긴거 담보 송대니 처음 차방요. 다 처음 차방데라 아니 토마토도 거랑 아니 가다 차방요래라 송. 아니 진님 살롱 송도 차방 메야 청도 그래서. DNA DNA라. DNA. 아니 거랑 그 접자데라 아니 가다지나 DNA 요다요 말스. 거랑 그 접자데 DNA 요다요나 아니 지스 간디 지민도 그래서. So in the previous session, you spoke about some exceptions of the DNA presence in the cell. The example you gave was the red blood cell. Initially, you said that initially the red bloods do have the DNA component in their cell, but after the maturations of their after maturation of their process, then they lose their DNA. So does it mean that these red blood cells do not have DNA? Great. Yes, they don't. So they are formed with DNA, and then as they mature into red blood cells, they separate from the DNA, and then the red blood cells exist without DNA, but they have a lot of other components. And then eventually they run out. They can't divide because they don't have DNA and they die out. Yes. Okay. Tadilodi sambala gain dires pena chashana roage. Tadandanga zo thama thabu jorwa. Thama thamu tambu ya thu yundi sambala. Thoma ko chungu zamgurwa. Tudu lokola ani DNA yores. Yime ina ya ko ani thama
참마게 ngol파 표 사두 잠발라 아니 코 DNA 님도 카가 차버레스 카가 차 사두 잠발라 아니 코 아니 DNA 요 마레테 디멤베게 야 차봉기 조차 망부죠와 든주 창되기 요레스 든주 창구 요바 간시 찍래야 코란 나노 DNA 메바 송사 아니 코 양조 차구 두만 드레 요 마레스 아니 코란 다가나 디기 아니 치기 요바 디기 다가나 디기 존르고 요레스 The role of a red blood cell is to transmit oxygen in your blood to all your cells. 제자 딜레드 잠발라 아니 타마디기 레가 도우든 겐지 도우조 카르레 시드 잠발라 아니 단당 가조 수부기 나노라 아니 가조 촌웅 젠덴 체조와 촌웅 가조 구구요와 수부 파즈 디기 레가 드레스 So as it loses its DNA, it turns into a basically a little machine. 제자 딜레드 잠발라 아니 코기 단다디 DNA 데파 폴라 아니 카가 찬두디 잠발라 아니 코란기 레가 쳔난디 지금 가르스오랑 간주 지금 주제답 되고 지금 레가 쳔난 손라고 치니지 제되기 요레스 I think during the tea break I heard some of the monks having a little bit difficulty to understand the allele. So Sure. it seems when you talk about the the differences of the allele frequencies in the population over time and the in the field so I think maybe they need a little bit detailed Absolutely. explanation for that. Yes, Absolutely. So alleles can be thought of as a piece of DNA. 제자다 number 2 단지 아니 passing 가도래 allele 생기딩고 allele 고 마숭에 가시지도와 델레디 잠발라다 allele 신 가르차되기 요레 수디 잠발라 간주 리제치기 아니 차시지그레 삼다는 되기 요레스 And let's say this piece of DNA can either cause this tiger to have orange fur or white fur. Could you repeat that? Sure. Let's say that this piece of DNA, the allele can either be for orange fur or white fur. 딜레디 잠발라 페나 차샤나 간주 아니 틴데기 LED기 아니 가리 체시그레 수디 잠발라 페나 차샤나 간주 체만라고 짐바 이나레 체만라니 직 페나 차나 톤 세부 트엔다 야마나 까부 트엔기 틴데기 넘버 2 톤 코 체레 체시그레스 So some pieces of DNA have only one allele and some pieces of DNA have many different alleles. 제자 아니 리제 카실이야 아니 엘리직마도 맹에딘데 요레스 임바이네 리제 안 망체라다 아니 엘리 카리 요레스디 삼발 엘리 투마 요딩이 차데기 요레스 엘리 리제 투차 But an allele generally has the effect of changing a trait. 제자 딜레디 삼발라 대응업이 내주기 엘리기 젤레 가르차데기 요레스디 삼발라 아니 피게 제디 티기 케남리안 주와타양기 콜다 슈진디 요레스타 코콘 주와침바이나 케남 조르와 제딘디 간주 케남 낙바이나 깜바이나 케남 차데기 요르와 모티는 데와 차데기 요레스 So in this example, the allele for white fur has become more dominant over time. 알레 콘다 단지디 뿔라도앙에 체마 톤식도 삼시네 다 다른 디나 차샤나 페나 차샤나 디나노라 아니 까부 잉에지도 뿌까부 잉에지도 뿌까부 예신조 디나노라 가르차데기 요레스디 삼발라 안 리제게 차네 안 넘버 세와데 차데기 요레스 넘버 세와데 미세와 니케제 시기 요 넘버 2 파백 파과던제네 뿌던제네 Maybe it would also help to review DNA a little bit more. 제자 딜레디 잠발라 페이징 안조 아니 리제던 데비 토네 안조 짜종 테시 제국 요사레스 So this is some review, but I think it's important. 다디 넘버존 짜종 차기 요데 이나야 도조 개첨부 차되기 요레스 So we know that DNA exists as a double helix. Yeah. 단당 안조 DNA 데 칸데 도우 요레스디 삼발라 아니 주니 송댕기 넘버 토네 파 요레스 주니 송댕 And the different rungs of the ladder are different nucleotides. 제자 딜레디 잠발라 페나 차샤나 안조기 아니 피게기 아니 리제기 피게 아니 켄자 소도 우디 퀘바르 만다 용구도 만다 아이티나노라 아니 단당 안조디 아니 카르소레 티니 주제 만다 요데기 요레스 닌두기 투차나노 티니 And A interacts with T and C interacts with G.
Cheza di nalole A di karida nyam du chadigiri sedu sambala C nyam du DHC da T di karinyam du chadigiri lana G nyam du chadigiri yores. So Nyam di chigi yores. one side of DNA will interact with the other side of DNA. Cheza di ledu sambala ani rize gi kweba chigi ngwe ki yue shanjote ani kweba phajo shemba jorwa o dini ni gi nalola pha nyam di chigi yores. In order to build a ladder. Da di zo di pine pha nganzo kenza so do jing number 2 dibala sebala and dini ni pha ani nyam de chegu yores. So now let's think about what cells do with this DNA. Ta nganzo dinala ne rize dinala kare kare sugi yeme de nganzo samush ta was. One is that DNA is replicated when one cell becomes two cells. Cheza da ani rize di ngoshu cheba ngonda chadun cheba sinere da zo khadu chagu yore sidu sambala ani thapung chi ne ani thapung shemba jik yanju tungu yorwa pashu chigi yorwa di chidu chagu ndu sambares. The other part of DNA is using that DNA in order to make proteins. Che shemba ji kar cha de yore sidu sambala nganzu rize gi ani thupcha de pheje ta ne ani nganzu begin tribun masona kar tuye de sidu sambala tinje soya de res. When it makes the proteins, that is what changes the trait. Cheza ane digi ane pigela tinze de soe jele ya tinze tela tene ane pige nganzo gi cheju namba shingungurwa kenam shingungurwa oda dili yan juwan dugu yores tinze gi tone. For instance, the protein may make orange color or may make white color. Cheza pension do cha cha ina tinze digi ane pigela sendo gi chane sebu soya dinde dan sendo gi chane ane kabu soya de zulia ane tinze gi tone yungu yores ngin tinze li yores ta tinze mandawal. So different people have either attached earlobes or detached earlobes on their ears. Cheza ane mi mandawa susul ane amjo ga ano de panjar denjo da ane ya chik chu jar menjo gi tinde gi tone mandawa yungu yores. And this is a trait that is based on your DNA. Ta di zo khare thone yungu yore sidu sambala digi khenam de ane rize gi juwa mandawa thone yungu de rize juwa mandawa yebe ti ong rize gi thone yungu yore sidu khenam mandawa. So these would be examples of different alleles. Chesa di ledu sambala di khare cha yungu yore sidu sambala rize mandawa yu sidu sambala rize gi chashe elil mandawa yebe keje de keje shegi yore nganzo elil mandawa yebe. Any questions about that? Chesa di ledu sambala dilia number so ani mise gi thiba ke yubes. Tidon dewa mai bas tegi andugana. Tegi tiwa simbash ton dewa. Chiba shiya. Tidon dewa shitamidu. So he has a question, but not specific to this one. Is it okay to ask? That's fine. Yeah, sure. And do you want to continue to know? Tanda di gege disusa epigenetic tone and stress the permanent pool drogo susa. The GN nolol ti karse ti yige segor da de jibo malo betone drogo susa. The di ma drodan de content is drogo na jurujara de. Tiga jig june drogo yana the content is ko the je se masetone susa gege. Ti di jane any permanent stress le di jane the pool ma drodan de content condition drogo yare se jora nisite. So his question is, when you speak about the Epigenetics. Yeah, epigenetics and also specifically interaction with the mother and the kids. You said that the interaction or the behavioral interaction from the mother has some sort of impacts on the child's behavior, particularly when mother faces so much stress or that could also pass down to the mother's offspring through the process of the epigenetic and not happening changes on the genetic sequence level. So if that was the case, then how does it goes? Does it goes through the protein, or how the process actually happens? So he is not having any idea how it works. Yes, let me see if I can get this color here. Okay, so let's say this is the DNA, and if a mother
comforts her child, it changes how the expression of the DNA. 다 number 2 D ani nganzo okay gen korang gi remote is D nganzo gi ani tanda DNA ji me want the dance da DNA me want the dance ne da ame gi pugulia ani chigi kharso gore ani semso chamchung khaji chigi yeme tela tene D khu gi rize te ani se ma se sigi yo bai na re ngoi mangwe sigi yo na re ngunu ngwan dang ya kharungwe mangwe gi thole ya ani shujin te And different molecules can be added to the DNA that prevents the DNA from being expressed. Chesa diladu samba khallagi ore sudi sambala ani rizegi DNA ki kwepan dinde le ya dudu sheda ba dinde pha ani jarchu ne din jabe kingi ani rizedi ani yanko chik number ngwe moju ba che dinde rizegi nangi thushalan juwa mata wa che an dinde ki chen chen ne rizedi chu number ngwe moju wa ani se moju ba dinde che dinde yungu yores. And this has the potential of being passed along generations and generations if those changes are felt in the eggs or the sperm of the individual. Chesa diladu sambala da tinde gi njuwa te ani nganzo ma kharsugore chini ma judong che gi nuba de yores mise gi tinde gi njuwa te thanda nganzo phige ani chi kharsugore nganzo di yungu yuwa chapung gi nalo ne thanda nganzo ani sex di chapung de yung de gi yora ma ani de kharsugore khuja gi chapung yungu yorwa o di gi nalo la ani juwa de shu chembule ba yimba yina ani di ta da tang gi yores ta khanda. But these changes do not change the actual letters of the DNA, just how it is expressed. Chesa diladu sambala dinde gi juwa gi nalo la kharire sidu sambala ani chik rize nang ngwe gi khurang gi sangda koba dilin juwa kha ma ta wa che ani rize di ngwe ma ngwe gi thon juwa ta da ko ngwe ma chu wa yin ba ina ani khodan ji kholo ko gi ani chik tinje su gu gi na di su thu gi yo ma da dinde gi juwa di res. Any other questions? Yes, one more over there. Right. Hello, you said that one of the so mutation is one kind of things that leads to evolution. Right. So in like common sense, like mutation mostly occurs in the somatic cell, but what we give to the offspring is mostly germ cells. So how these mutations pass to offspring that occurs in the somatic cell? Ta gen wonde ge tiwa de kharre sidi sambala ani gen la kyoran ge dinge le sonya le ya ani pheju yuen ge jujin chi de kharre sidi sambala ani rize ni es sons ta rize ni ju yon de manche de khare kan le yungu yore sidi sambala nganzo thanda ani somatic cell sidi sambala thanda pena chashana nganzo thapong ge nalo la ani cha ni sasum da shibshiru ge ya shibshiru ge shegi yorwa ding nalo zo de lu ge thapong cha chik da chik di ani phame khusha dan de ge thapong yorwa dini ni ge nalo ani lu ge thubu lu ge thapong ding nalo la jwa shu che yungu yore se lu dan de ge ani phame khusha dan de thole ya ni ju shu chen bu yungu yo ma res tinde yungu me ba yin songza an di gi chen chene ani thanda nganzo pheju yon de la khande chegi yores. Okay. This is exactly correct, that somatic mutations cannot be passed on to the next generation. Cheza kyunang songya de tagara res ta nganzo ani somatic lugi thabung to ne juwa yun shinjo de che de ani ma ani reduce le pe thogu yo mare tang thogu yo mare sin ju de che de. However, mutations to the sex cells, so the sperm or the egg, can be transmitted to next generations. Yimba yine ya staga na shin chige ani pabe khowa da ame gongali ya du sine ani rizigin juwa shun shin jo du che de ani kharre sid zobin ani kharre sid ani juwa chimala ma tang. So when a girl is born, she is born with all of the eggs that she will have for her lifetime.
제자 아니 페나 차시네 프메지 께윤디 삼발라 아니 프메디 께와다 아니 코란 가르세고레 다지 공아디 아니 코란 체칸리야 가지고 고고 체칸라야 아니 가지 주여바이나 다가라 디 차상지 여와치네 께윤고요레스 코란. But those egg cells she has have half of the DNA that the rest of her other cells have. 딜레디 삼발라는 모랄 유에신조기 공아디기 아니 장보도 우체샤바임바이나 아니 간주 류기 아니 타봉기 장보조와 디기 아니 체가지 주어레스타 칸다 유야데. And similarly, sperm cells have half the DNA that the rest of a man's cells have. 리제기다 DNA 라기어다 DNA 체가디 요레 라기어다 아니 단다 다가 나신지기 간주 빠베 코와 텔레야 아니 간주 아니 DNA 기 토네 케제 셰바임바이나 타봉 셴발레 유에신조기 아니 DNA 체가지 텔레 차상 주에디고레스. But for a mutation to change the behavior or the trait, it needs to happen in the sperm or the egg, so the entire organism has that mutation and then can pass that mutation on. 제자 딜레디 삼발라 아니 주완조와라스 페나차샤나 땅안주 페나차샤나 단다 디네마 아니 페준드론 주와디 용와라 가르토니 용구요레스디 삼발라 아니 안주 아니 파베기 쿠타 파와니 파마니기 쿠타기 토니 니주디 용구요레스 딘데기 니주디 좀바임바이나 테네 아니 칼라고레스 칼라 미게 주바시말이야 아니 니주디마 안 땅투와지 차디기요레스. So if a mutation forms in the production of an egg or a sperm, it can be passed on generation after generation. 제자 딜레디 삼발라 아니 파미 쿠타단 디베기 타봉구 페기 DNA 기 토리제기 토레 안주알레 윤디 삼발라 틴데기 주와데 아니 미럽네 땅토야기 안틴데 차디기요레스. Maybe one more question if we have one. 아니 트와 US 안조. Yes, one more. 긴 단다디 안수기 가르사디 treasure 세지 샤고요. 아, treasure 아하하. 디 진이기 토는디 샤기 연면나 아니 treasure 세디 자붕아말라 되는 게 연면나 The Quran the kunzilente mara ine la. So actually what he was saying is that in Buddhism we speaks about the some living beings evolves from the dampness or the from the heat or something like that. So he was saying, does that kind of the organism, whatever organism that grows from this some sort of dampness or the heat comes from the pre-existing cell or how? Yes, as far as we know, we have not been able to observe that phenomenon. 제가 단답하던 간족이 시제라 간족이 텐데게 내든지 간족이 도시 나눠 주십다 나눠 종요 말레스 통도요 말레스 다 간데 트시. If you have a wet piece of leather and you see bacteria or flies that come from it, those we have been able to tell that there have been smaller or previous cells there. 제자 딜레드 잠발라 페나 차샤나 간조 아니 코알게 렘바 소드오지 바이나 디간리아 아니 카레레시드 잠발라 간조 부타리 망부 시비지 파비용고요 와스 담 부타리 망부 파비디 잠발라 다 텐데기 토네 아니 간조 아니 카레셰 투그레 라나 아니 콜레야 아니 니리기 녜랭아마 다 타훈지 고기요 데바 타훈지기 토네 종고요 데바 간조 셰기요레스 That doesn't mean that spontaneous generation can never happen, but for scientists, we have not been able to observe that or prove that it does happen. 제자 딜레드 삼발라 투중기 캠페세데레 다 투중기 캠페세데디 아니 다 유메세데데 간준 세리기 토네 단다바도 아니 십다 종 민족이 니스질 차디기요 레슬람디기요 레라기요. And so we do say that all cells come from cells in our observations. 아니 딘데 임바인 송자 아니 간조 칼라기요 레시드 삼발라 아니 제덴 탐제 아니 소조 타봉아마질레 종르슬라기요 레스. Yes. Okay.
you all will work in your groups tomorrow morning, and then tomorrow evening we will do day 2. 아니 남바조 결혼조 루가게 나로를 트두체 아니 냠레체 데네 아니 간조 산이 아니 제고체야 인스 Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Have a good day. You too, you too.